Mbaniriza ku channel yange. Leero tugenda kubeera nga tukola roasted tomato soup. Just free ingredients zokka ze weetaaga ng'omaliriza okubeera nga preparing this soup, ng'obeera ng'omu-enjoying this Ramadan as a starter. Beera ng'otandika preheatinga yo oven at 180 degrees Celsius. Oven tugikozesa nga tusoose kubeera nga tugipreheatinga okubeera ng'oteekamu kyonna ky'oyagala okubeekinga oba okubeera ng'okozesa. Oluvannyuma beera ng'osalamu obutungulu 2 bwe ntyo nga bwe mbusazeemu, then beera ng'ofuna ennyaanya 8 ku 10, then ne katungulu 1. Katungulu 1 osalako kuno kungulu such that buli ekiri kikwanguyira okubeera nti buli bujja kubeera nga buvaamu mangu ng'otuusa okubeera nga obuggyako, just obwexposingako wano waggulu n'obeera ng'osazeewo. Then beera ng'ennyaanya nazo ozisala bulungi nnyo, oggyemu kino ekitima. Tewetaaga kubeera ng'ozisalamu mirundi mingi nnyo, just osalamu mulundi gumu kiba kimala. Oluvannyuma beera ng'ofuna parchment paper. Parchment paper eno oba osobola okubeera ng'okozesa aluminium foil. Muteekeko ono, kiba kirungi nnyo. Ennyaanya zino zigenda kubeera nga zivaamu supu, so if possible beera ng'omakinga sure nti parchment paper gy'okozesezza ekutte ddala, like terekawo gap ya supu ono okubeera nga ayingira, because eyange supu yakkakkanya ayingiddeko muli munda like wansi mu pan. So making sure nti parchment paper ekutte kuli eri bulungi, eprotectinga essupu okubeera nti tayiika kuba oba omwetaaga this tomato soup. Oluvannyuma making sure nti kati otandika okubeera ng'osprikolingako omunnyo, black pepper, oyiweko ne butto. Bino bigenda kubeera nga bikuyamba okuba nga tomatoes zino zivaayo nga ziri ready bulungi nnyo, ziriko omunnyo, ziriko spice, like kyangu nnyo okubeera nga preparing this soup, within no time abeera ali done. Then beera ng'obakinga tomatoes zino paka nga zibrowninze bwe muti nga bwe mulaba. So oluvannyuma beera nga kati ozikwata oziteeke mu blender, tugenda kubeera nga tuziblendinga. Ono soup mwangu nnyo wakubeera ng'okola. Osobola okulaba nti nno katungulu 1 avaamu bulungi nnyo muli eri mu like teweetaaga kubeera ng'asoosemu susumbula then n'olyoka obeera ng'omurostinga. Era engeri endala y'osobola okubeera ng'opreparingamu soup ono, teweetaaga kubeera ng'olina oven. Osobola kubeera ng'osiika mu nsiika eyaffe eya bulijjo, just n'okola tomatoes nga nnyingi ng'asiika ebirungo by'osiika, then n'omala n'otandika okubeera ng'oblendinga. Era soup ono osobola okubeera ng'omakinga creamy n'oyongeramuko amata, n'obeera ng'ofunye creamy tomato soup. Era nali mukozeeko oyo mu vidiyo zange. Ndaganishinze ne coriander ne mbeera nga namusavinze ne garlic bread, nga starter ya iftaari eri ready okubeera ng'esaavingibwa ng'ogyenjoyinga. Ali so tasty, ali so thick, ate namukoze nga atanywa mata, osobola okubeera nga naawe omwenjoyinga. Ali so yummy, osobola okulaba engeri nti within no time 15 to 20 minutes oba oli done nga supu ali ready. Osobola okubeera ng'ocheckinga out my other recipes eza soups nga zino ze nabawa, ze nkolako nazo osobola okubeera ng'ozeyambisa this Ramadan n'obeera ng'ozenjoyinga. Soup ono tumukozesa okubeera nti to boosting our immunity. Until next time, thanks for watching.